අරුණ මිහාර මියුණනි තිබේ ෆරුන්න the Asia Foundation adhi Maldives Nurses Association mental health and psychosocial support MHPSS perception study ge namuga me kuravvaa dhiraasaage enme fahuge mauloomaathu keneste me mauloomaathu issa kolumata kalmanna ko debe floke batipe I would like to introduce Ms. Kaushie Jayawardhana, lead researcher of this study and also the president of the Maldivian Nurses Association, Mariyam Shifana. Welcome to the program hen'dhunaa. Thank you Mariyam. For the miss ama me taarifa kon karne ek fashion kine korea da study to me study me algon me fashion korea mere bada shukriya algon me fursat deviti then Kaushie hama Colombo in algon me na hama me study conduct ko devma bada nevi algon me media har fashion masakate me then December ma ho algon me na me health research committee in hodali bunima me har January algon me data collection me fashion kom research service conduct koram me jehni health ministry ga dashon onna national health research committee ga hodali bige then hema January algon ma sekke fashion ga enumerators team en nagagen राज्य के हुरिहा हेल्थ जोन एक गमी स्टडी कंडक्ट में कोरे बुने देंगे तेरेम थेरा थोड़े गालवन में हम गोस्गेंग में देफराते के परसेप्शन में नेगी मी हिदुमत एवी में हिदुमत कोलन का देफरा है हिदुमें होदा फरा तक हिदुमत देफरा तक मालगोन में नंगा बदस में आडो इवेनी कल हीवे बेफलकं हीवा गोतक देते बेफलक वाहक दकाने है मेमा एविडेंस बेस्ड रिसर्च वारा मुहिम कम का देखिगे गालवन में मेमा से केमिक पूरी कोम्मे गोतेवियस मी पॉलिसी लेवल गवे सासु डिसीजन तक मी नेगे अन्ननी अस्तु सीधा ग्राउंड गमी कम वागो एंगिगे मी वागो मी एंगनी मी हुन्ना गातुम वाहक दक्कागे हेमा मालुगंडु में ए ररशक गोस ए रशेगे ए सरहद्देगे मी हुंगे हुरी हिसास तंग अडवा हागे ए एक्कोगे algon me data collect me kori hemema defaratu algon me interview kori ruga me focus group discussions me baby erarashuge council taka guligen erashke amra yitonna then hama ege iturun hospital taka markaz taka atol hospital taka sihi markaz taka regional hospital taka guligen e be fulunge hidume de farat taka wakin key informant interviews algon conduct me kori 1 to 1 එම දෙෆාරාතුගේ බස් වර රංගලන් අල්ගොන් මෙන්න අඩුවිගෙන් දෙම්මිගේ මක්සදකි මි දේතරේග හුරි ගැප් අල්ගොන් මෙන් ෆාහන් කරුන් ගැප් ෆාහන් කරුන්ගේ මුහිම්ම කමකි රංගල කුරන් හුරි කන්තත්තන් ඉගේනි කොම්මෙ ගොතේ වෙස් එබේ ෆුලුන් ගාතුන් අහලා දෙත්ත එහෙම ඒරුස්සුර මේ ජනවාරියෙන් ෆිෂ්ගේ නොවෙම්බර් යා හැමිය ගාගන් කාල්ගොන් මෙන් මි ඩේටා කලෙක්ෂන් කුරිය ගෙන්දියා මේක ෆහොන් හැම කෞෂිය කි ලීඩ් රිසර්චර් වේ මම මේ කොලම්බෝ සයිඩුන් ටෙෆ් ටීමුන් අල්ගොන් මෙන් නයිදේෂියා ෆවුන්ඩේෂන් ටීමුන් මේ and mige me technical bawara boda korea mige ende then study ni moma faw algon menge consultant en Australia ga mase kuravvaa algon menge hamanaru he Dr. Shifaza algon me haya koge mige me content ekkonne malum ga mase ka algon me kori hemema algon men naruhunge jamia team Asia Foundation ge team awara boda mase ke koge den wara dati duwas kole Colombo hen namaves hama miti nimmoma waran hibbar koge hem algon wara boda shukura da Colombo no tef team avas adi algon menge enumerators team avas me faseha kamen no algon men January impeshge November hama datur kurumage terega me kandu gada woma mi hunna na devoma gadi je homa mi khal wara bawer kanta tadima hen namaves sama algon fa Colombo no algon menge target innan komsaka focus group discussion එක 3 to 10 everest exceed we algon menge me atol terega me in sampling size of where mes bodu kon algon men ataru hibli bigen hama wara diverse adutake me ge terega hunnane ege terega me persons with disabilities enukulun terika hunna farattaka bidesi masekke terinna zuwanunna umrun duwaswi me hunna council ge befulunna mase koram ge ge tibe mamma menna den bigotan hama uriha befulun ge adutan algon men hunna ne me terega kulawala faima bura masakkaten henna mas algon men iyega me dissemination event wes baabwa hem health ministry ya gulun hori farattaka me eromattaka me hama wara wargoda daturem minimma lewuni hemma algon hi ummidu kurani me policy level ga beenun kurabene wara rangalo document එක algon menna nimma mi lewuni हम गमस में देमे दिदेवी हम तारफुं वे सेंगी जे वारा बोड़ा तैयार होएगे वारा बैवर हम बोडू टीम काय को मासे के टिकुरबणी हम गमस में देंगु फे दिगन दाने स्वाद करने के मी राज्य मिकाल स्टडी में होदु मकेनु या मिकाल दिरासाते के कुरमा की हां मुहिम कमेतो मी को बातो तिबे फुलुंगे मैगण मकसदकी मी स्टडी कोरिया के गुसे मी दिरासाता कोरिया के दिउमुगे algon mege magan magsadakkavvi hama kuringas waha kuravvi gotan aslu manzaru denegattu e bodu manzaru migeni algon mege ge tere finalage mi huna waha dakkage algon memena vesinge covid ge fahun mi nafsana dule hokamge kankan
kudako tahammal kurumuga undaguttaken algonmen dimaga statistics unge badakka covid ge fahun nafsani dulahe kama asar koffawa kama ni jismani nafsani adege iturun ni domestic violence ka hala case tabbes ituru ma guligen anikkaves nafsani gelun tammi hunawuma den algonmen ge Dhivehi rajya onna gotun eha durugarattan hurefa barabboda centralize fa mihunani specialist services maale sarhadduga regional sarhaddu tago es e bahuri ehen namaves bodati case tago ma referral meannani maale sarhadda den ane ni mental health model WH ge model inna gotun asu community level ga hidumattan hunnam mijeheni boda den ege fahun e crisis situation takuga special services ahamen asu daami jene namas Dhivehi rajya ga model meannani kudako ekolu kolon ei algon men emmenna bes access ebave e super specialist un carrier den algon men ge diriolumage wattafaaliya adakadeya mihar dilumge halatu huri gotun nafsani dulaheyo kaman eha boda me kantata nukure vego me dimawani e algon me bara stressful life en abada suleni deti wazifa ada ko genuni kamennu ek kureve ata angaya ata dimanu en ulani social housing ge issues tan algon ne abadus mewahaka tan adu ive ehen namawe sida mihenne algon men boneve natija nereve kahala research study en algon men latest midenne vi mi fahuge tarihega covid ge fahun hedifane tema algon men gabul kure me waram muhimmu kameke algon men ge divehinna mi evidence a ekko buneven mihen miye aslu dimawa kamaki den eya ekko algon men hambune den beenu miye meetige rangalu kure vena gotaki ekko me masale yakon halle wana kam algon men gabul ko hema algon men mi study waram interesting me findings tan ebhuri මේ ෆයින්ඩික්ස් තව තරේක මිරි ආමු කාල්ගොන් මෙන්න අඩු ඉවේ එංගේ කන්තත හැම රෙකමෙන්ඩේෂන් තන් අල්ගොන් මෙන්න වරබොඩ හැම මේ අවට්ටේ ගාම් තකුන් එබහුරි හැම මිසාල් තන්නගෙන් ලෝ කොස්ට් ගමාණයකි මේ අල්ගොන් මෙන්න මේ සෙල්ෆ් කෙයා එබොඩෙම මිහිවණි මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක ගොස් කාණියේ නෝනි හැම සෙලූන් එකක් දාණියේ නෝනි අපද ෆෑසා බේනුවා කොම්මස් කමක සෙල්ෆ් කෙයා වේ ෆම්යනනේ අස්තු කොමියුනිටි මොඩල් ග මා බාර් ෆෑසා තකෙන් හරදුන කො ලෝ කොස්ට් ගේ පුරි කුරේ වෙන බාර බෑවර කන්තත හැම එකහල කන්තත ආමුන්න ජුවානුන්න උෆෙදිගෙන් මෙන්න පුදින්න දස්කො දිනු එකන්ත අනෙක්කමකි අල්ගොන් මෙග මුජ්තමා මෙ දණි වරබ් බොඩ ඒජින් පොපියුලේෂන් එක එම අල්ගොන් මෙග මෙ ෆාගේ සෙන්සස් උමෙ සෙබ දක්කා අල්ගොන් මෙයදුගේ ජුවානුම් ෆුදේ වරකක් ගෙන හැම ජුවාන හුරි හැම එක්ක දෙත්ත දුවස් වෙස්වාණි එහෙම මිහාර එස්කිල් තද්දස් නොකොද්ද රිජ කමග වඤ්ඤාම අල්ගොන් මෙග මුජ්තමෝ තෙරේ මි ෆෙන්න මි ගෑන්ගෑන් අරා බයියා එවර ගෑන්ගෑන් නාරා හුරිහා බයියා විස් මිදනි ඉතුරුවමු හැම එයා ගොලෙන් අනෙක්කස් නෆ්සානි දුලහෙව කම් මිදනි දශ එහෙම මිහාර වේ කෝපින් ස්ට්‍රැටජීස් ආ සෙල්ෆ් කෙයා මේ කොමියුනිටි මොඩල් දස්කොන් අල්ගොන් මෙන්න උදෙවිජ්ජ කමග වඤ්ඤා කොවිඩ් ගේ වබාය වුරේ අදිමා උඳගු හාලතෙන් අල්ගොන් මෙන්න මී ගහරතගේ පහුන් ෆේස් පුරන් ජෙහිදාන එහෙම මී අල්ගොන් මෙගේ වරබ් බොඩු එම් මක්සද් මේ ස්ටඩි කොන්ඩක්ට් කරමුගේ Ms. Kaushie, your colleague just mentioned that a diversity of voices were captured along the spectrum for the purpose of this study. As lead researcher, could you tell us what was the methodology used, how was the data collected, and more importantly, what were the major findings? Yeah. So like Shifana already talked about, we went with what we call a qualitative research, which is just not doing surveys, not looking at numbers, but asking people about actually their experiences, what is it like to get support, what is it like not to receive the support that they want. So just listening to a lot of different stories and real stories of people who came to speak to us. So we got to speak to about 127 people, and in communities we had conversations in small groups, and we did it in a way where we wouldn't ask you directly what your experiences are, but we gave them 2-3 case stories, and we could have the conversation based on that case story. So what is the challenge that this person seemed to have? What will people around him think he has? What does this person want in terms of support? How will he go for it? What will it cost? Does he know where to go? So all of these things we really mapped out throughout these processes using these short stories. And I think Shifana also shared a lot about the findings, but one of the really interesting things is that one, like she's saying, after COVID there's a huge increase, and the numbers that say mental health conditions are this amount, that amount in the country really isn't representing how much of an issue there is. So such a high problem level that people were really struggling, and so were service providers, honestly, because they were also not ready to sort of
take up the burden of being able to address this many issues. So one of the other things that came up was that people really wanted services and support close to home. They wanted it through parenting groups, through youth centers, through schools, rather than going far away and sort of reaching out for psychiatric care. And they wanted it even at the nurse who might come for a home visits, the doctors who are there in primary care, or just your friends around you. So when we looked at what people said in terms of what kind of support do you need, the biggest things they mentioned was understanding from my mother, love from the people around me, time and attention from my family, just time to heal, at least one person around me that I could actually trust to hear my story and hear my problems. So people were really, they were really looking for solutions that had to do with connections with other people and engagement with others. So that was one of the biggest impactful findings in our study as well. And although on the other side, the service providers were also really struggling, because while people were looking for connection, skill building, learning new things, encouragement and growth, they were trained more on a model of sort of diagnosing and medicating. So the model of care that people wanted wasn't really matching with what the service providers were trained to give. So at the point that they meet, there's a little bit of friction. People don't engage so much, service providers don't get to see progress. So it was kind of moving into a system where it was very crisis oriented, and so they had gotten used to just pushing back and delaying looking for care until the very last minute when it's so bad. Then they go to a psychiatrist who sees you at your worst point, doesn't have time with you, has a waiting list of 100 people to get through, and so it was really challenging for them as well. So those were some of the really key findings, where service providers weren't also supported by the system to be able to actually care for and provide what people were looking for. Yeah. So you've provided a snapshot of the challenges that unite these two groups, service providers and service seekers, mostly the fact that there's a mismatch or incompatibility. I wonder, what recommendations would you propose to solve this? Okay. So what we did was we looked at a lot of research in similar religious contexts, similar socioeconomic contexts, and similar beliefs and low resource settings, similar countries where islands are spread across different areas, to be able to understand what would actually help solve the problems that people are talking about here. So one of the things, like Shifana talked about, the WHO model, quite a lot of support and services I think need to happen at a community level, because if people are asking for friends to listen to them, and we are not born with the skill of listening to people very well, we don't always, we don't learn it in school. Sometimes I'm struggling to maintain my emotions, I also might not have learned how to do it, so I might not be able to help a friend do it. So one of the important things I believe going forward would be really building the skills of people to be able to help each other, and not doing mental health awareness just focused on disorders. Where we might look at, these are the symptoms, if you're struggling with this, then you have this problem. Rather than that, how do we deal with difficult emotions? How do we resolve conflict between friends, right? How do we communicate our needs better? So really building that layer of skills is something that really came out throughout the study. ගෑමස් මේ වර මුහිම මේ මෞලූමාතක වර මුහිම රිසර්ච් තක කුරිය ගෙන්නවන මේ වාහක දක්කා දීම තිබේ ෆ්‍රොම් වඩයන් හම මේ වාහක දක්කා දීම මේ දිබේ මෞලූමාත් කැරිගෙන් ඉද හගීගතුක කොබෑක මෑගණු මස්සලයකි නුනම මේ මේන් ඉෂුව අකි කොබෑකන් එංගෙන් එබද්දේ දැන් නර්සස් ඇසෝසියේෂන් ගේ ෆරාතුම සම මේ ස්ටඩි ක බෑරේ කොබෑතෝ මේ තිබේ ෆුරුන් එබේ ෆුරුන් ගේ දවරකි මේ ස්ටඩි Korea gende omuga algon men Asia Foundation ge grant ka ko Korea me gende theme be fulong ge financial support technical support ay ko algon me gende den algon me barabod on ground ga mi kologa work Korea me Asia Foundation ge MS staff me kologa hunani den Kaushie wes work kurani e kologa ehma algon me barabod online ko work me kurani den algon men ge magandu role ki enumerators me kolong hoduma enumerators dem hama training ne bebin hama train kuruma then algon men de team ka bahala gen ei kala huriha health zone එක conduct කරේම වර බඩ travel කරන් ජවුන හැමෙම algon men beenom we 1 year tere ga nimmafa
finalize koffa dissemination December January December 12 months terek ei ekala මේ outdated වීම මේ වාගොතකි ඒගේ අස්ලු ගෙල්ලේ දෙතෝ ඒ තිබේනු නුහිෆිදාන ඒ දෙහා දෙහාර තින්හාර පහුන් නතිජා නෙරේරු ගණක හොරි දාන حالතු බදල් වෙ එහෙම حالතු ඒ හුරි ගොත අලුගොන් මේ බේනු මෙහම මියහරු ප්‍රෙසන්ට් කොත් දැන් එහෙම වර ෆාස්ට් කොන් අලුගොන් මාසේ කුරමේ දේ දැන් දිවෙහිම් වීම දිවෙහිම් අලුගොන් මේ කොන්ඩක්ට් කරමේ ජෙහෙනි එහෙම මේ කාල ක්වොලිටේටිව් ස්ටඩි එක මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරමා ට්‍රාන්ස්ක්‍රයිබ් කරමා එමසෙක් කෙවස් කුරි අලුගොන් මේ එහෙම ඩේටා ෂීට් එකන් අලාෆ්ත කුරි පහ කොල ගොත මේ රිසර්ච් එකේ ටෙක්නිකල් බෑ ಕೋಡಿನ ಮಿಹೊರಿ ಹಮಸೆಕತೆಗೆ ಕೂರಿ ಕೊಲಂಬೋ ಹೆಮೆಮ ಅಳುಮೆ ವರಬಡ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೈ ದಿವೆಹಿನ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಕೂರಾ ಕಮಗ ವಾತಿ ವಾಳ್ಗೊನ ದಿವೆಹಿನ್ ವಾಹಕದ ಕಂಜೇನಿ ದಿವೆಹಿನ್ ದೈ ಮೇ ಗಾತು ಮಸೆಕೆ ಕೂರಿ ಮದೆ ತೋಯ್ ಬೇಫಳು ನವೆಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಅಪ್ ವೆವೆ ಹೆಮ ಮೀ ವರ ಉಂದಗು ವಾಹಕೆ ಗಿನ ಮಿಹುನ ದಕ್ಕ ಹೆಮೆಕ ಕೌಶಿಸ್ತಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಗೊತ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಿ ಕೂರಿ ಹೆಮೆಮ කිහිනෙන් හේ හීවනි එමීහා යන් ඉහසස් කොරවෙනේ how do you feel බුනිම fine යාළුවන් මගේ ආදත තබද සංකලවණ යාළුවන් මනේ ගෝස් කොතෙන්නුන් ඒ කිහෙන් නමවස් නෆ්සාන දුලහව කමුගේ වාහක ගිනගින දෙක්කි වරක ෂූර් ෆාල් කුරි වරක ඒ ආදය කබස් වාණිත තම හුන්න මසල්තකි අබද ෆොරවෑන් අබද මත ජහන් ඔලේ කමුගේ වාණමයි කල උදා ෆහුන්න කුරයින් හෙන්ද තවාණි හැම ෆලාගෙන් දා හිසාබ ඒ කල ක්‍රයිසිස් පොයින්ට් එක එහෙම අලුගොන් මෙන් වරබඩ බේනු මේ හුන්නා ගාත අලුගොන් මෙන් රෝල් ලකි හම්බඩ කොමියුනිටි යා ගාතුන් එමිහුගේ වොයිස් කැප්චර් කොද්දීෆා Nicola Havalkole may be from technical and Danicals back to us and then Algon member say Kalama associate professor ka ekko mole study then Algon bedum we hama dhiraasaage academically was meet anakat kurave then me e kolum warabboda kala kaari sara haddu takonne ge kahala model taka recommendation taka dehama de ba mi warabboda eku gamma sekke me koriya kame kala divehim me Algon mennatta bodan e ba koriya gende wendu tema warabboda managerial overall health role den algon mi project manager kam me waqt me hori hemma e ba warabbodan algon men kolone den eyye gama denna we gota algon men dissemination event ka hema e kolon director ade algon men health minister ya UNDP ya UNICEF Australian High Commissioner ya algon ben we huri ha emmenna me study yaki o study ekkan den mege natija tan e bahurikam beenun kureve mi wagutu algon men feshena kan kam se bahuri misalaka MRC kahal tantanu ge bore hama PSS already mi region ge training ta mi she kahal NGO to algon menna kiwas hama non profit non government organization algon staff un nennuti be mi hama fully voluntary masakaten algon men kori hemema me ekkama ki algon men portfolio build korun anikama ki algon men capacity build kor hama kahala me international jamiya ka guligen algon masekke korma ki algon men obviously be warabbodu koriyer men hemema den sihi daira ge kame wima algon men ඒ වර ෆහුන් අලුගණ හඳාමනේ මියහරුවේ අලත් දිවෙහි රාජ්‍යයක මේ ස්පෙෂලිස්ට් නර්සින් අයිස් mental health related කුරේ ගන්න තිබේ හැම වරම් මදු අස්ලෝ එක්කල ස්පෙක්ට්‍රම් ගෙම මතියග මි තිබේ ස්පෙෂලිස්ට් මීහුන් හැම එමීහුන් නගේ යන්න ස්ට්‍රේන් නා බර්ඩන් නා චැලෙන්ජ් තාල්ගම වර ගාතුම් ෆෙනේ එහෙම මේ කල අබදු මීහ කො උඳ ගුවගෙන් උලඤ්ඤාමුන් උඳ කොවන්ද තාල්ගම මෙන්න සාල්ගම බේඩ මනේ කල කොෆි තට්ටෙ දෙහෙන් bite size something you can use ඒක හලගොත කනස for kodden beenum we decide abbes algon men kahala service providers asha ham algon men kahala adage rayitu mihayam bes beenum kurave kom rajage komme rashage komme dimale gore befula konama bes beenum kurave kahala ecche de hema hadiya ek gota ada Shifana wa kande hama war boda shahu faage gendi me agikatuga me war baver obviously feshum ge korim bes war බේනුන් තෙරි මවුලුමාත්කේ ලිබිගෙන් ගොසි මිසාක මිකිහා බේනුන් තෙරි කමෙක්කම මිකම ට්‍රේන්ඩ් ස්ටාෆ් උන් එක්කම මිකල්වර බෑරුකංක දැන් මිෆද දතුරු තම හෙන්දාරාම කොද්දිමා වර හම ගෑමස් මිසුවා ලමාසේ ෆොන් නැති මවුලුමාත හොදාගෙන් කිංහි කුරන්ති ඔලෙන් ඒ වර ගින හමාස් වණ සුවාද කන්නේ කොබයි තො මී රිසර්ච් කති බේෆොන්ටි හොදේ මවුලුමාත්ගේ බේනුන් කුරේ වෙන ගොත කිනුනියා me just another research by amorayet koy buna me anikay samayituru mauloomaatken hodani abad report tan hadani kalwa waran aduwe phone kobato tibe fulunge me target ke me mauloomaat kine to benu ful koro visna but Kaushie demme fa kollu gotta ek bodan ini me grass root galgon men kore wena kantan hebema algon iyege presentation no handama warabada handama ekachiki mental health and psychosocial support for all ege maane ki hama first aid training de gota psychosocial support training naki hama huriha emmen navves deve wara simple training ehema demme Kaushie pa kolli gota ekala skill le no hore daane ye aduwe humuge gabiliyatu kannu hore daane if you are coming to me in crisis and if I am not able to help you then me humus has wane kambodu wane anikka seti bodu agam midima wane hemema
psychosocial support ge aslu magan weccha kaminani look listen link ehemma aduwahashe calmly madun indegen ehem miheka wagutu huskoggen aduwaham he indeve warabore mes algon menge hadatu hinunane avasya ehemme e moment nagagen e aduwe huma den enage e for kodden je ehiya kaina link koddina war simple training enge em kurimes waha kuri gota MRC kahala international mihun aguligen home training hinga mihun ebati bi rajyega healthy aging training e bole rajya ki ham wara fudevar ka training tagina mi veru gaumtawge ehi libigen alwan program ta conduct korave gotan alwan mege mujtama oi tane ehme mi wara rangalu fursatike mi study ge ebabune mental health and psychosocial support for all etan kolo ekani nagagen bes alwan mena build korevidane rajyege huriha emena kuda irusuren feshigen eada harule bijje kamaga waanama wara bodan algon men namikal nangal korevigen dane future hende ei aslo magandu gotek algon men ekahalla recommendation ta study in them beru so that is one thing we can do hamam mi har wese me health ministry ge bay hotline datta mental health hotline ukkama ganuwanma 1677 so ehme ekahalla mauloomaathu mihunna for koddino undagu wa kamagawanya e number ya gulala e link koddego very simple all you have to do is sit listen take a few minutes by research sakama dakka අම්මිනට වන්ද මීහක අවාහක දක් කැෆෙනුනි 12 මිනිට මීහක බේනුම් වනි එමීහයි මුහිම්ම මීහෙක්කන් ඉහුසාස් කුරෙවෙ that is also enough so take 12 minutes out of your day to talk to somebody and if you are not able to help that person just link em komme hospital refer kura kesuje hama phone number dinima that is also very big help ekahal kudkude che botte wara boda mihar algon men kureven kanta as Shifana mentioned we need to take action before things reach the boiling point. And at this moment, I would also like to thank you for coming all the way from Colombo while your country is going through a crisis where mental health and psychosocial support is, of course, being talked about. Is there any final message that you would like to impart to our viewers today? Yeah, I think it's just that we are all more capable than we think we are. And if we are able to just help each other, sort of hold each other through tough times, that honestly things don't need to get so bad or so worse to the point that we get and we forget that when we go through difficult things and we forget that we have survived even worse things sometimes in the past. So just that honestly from the voices we heard, people know and people are trying and people do want that help. So I think just having more trust in yourself and being more willing to help just the person around you, which has sort of ripple effects on how your community and you as a person also can grow. And yeah, Shifana. alwan faha kollan oti hama ya sen ituru kollan hama komme miheke wes ega abiliyat kan e butte field korma hama ekako aneka kan e hivon insaniyatu kan iskurun just being kind ehme ekahalla me human approach en algon menna kudairusura daskodevem saka curriculum mallume sei option ne erekala algon menna yagiman system terenno kona huriha kodena hema noniyamun club en hinbo yes algon menge kuri zamanu ga miyoy ekkala sarahaddu emmen evenge kuri ga emme tv en inneruga uri hemmen as tv kari ga tipen mihar algon meka screen onnati algon men emmen mitibane miha kai mihe screen connection ne kam eru wejjayama ekala ek gadiya kan evvun wahaka dekkun e onna excitement community gulun algon emeje eti alun iyada kuran hema e kahala gotakan algon menge hama komme rashegga masike korevija e bayge community ge e onna happiness noniya me onna peace e onna je aman kama ufaadri kan algon menna maintain kureve neye me e algon dem beno ma message ki wara boda shukuriya hame kola wadan hama men mi kala wahakata mi confirmation show yan hama mi genes mi wahakata dakka erwese benge mi dakkan jehe wahakata deke venje hena wahakata ke ehna me sama gena faran mi hama wagutu noe fa mi dani hama demeti wahako dem hama hayatu ga kurang huri kantetta gena kamu gena fara wagutan none henna me sama hama jehela fa take time sit down and then hama dirulu tidenne me emme madwege saka 12 minute nunas emme baby steps on fashagen ve sagigatu minute we sama minute naga amile me ideas hi hello bona me sama wara podi impact hagigati
ෆහ කොල්ලෙගොත හම එම්ම ෆෝන් කෝලකොම සර බොඩ ඉම්පෙක්ටිං එහෙම මෙහිගේ මෙන්ටල් හෙල්ත් කුරවිගෙන නානෙම වරම් මුහිම මවලුමාත් එක්ක තිහිස්සා කොල්ලතේ වර බොඩ ශුක්‍රියා අරුණ ශාහුවන් හම ඉවරකන් අසර් කොෆින් අරුණ හිවණ එකම් කො වර මුහිම ටේක් away hama to be calm dattati heddevi gotan hama to be calm and Miss Kaushie, once again thank you so much for giving us the time and also for reminding us of the importance of listening and being there present for each other. Thank you so much for having us. Thank you so much.